নেতাই, আরে এই যে নেতাই, বসেন কাকা বসেন। না না ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। তা হ্যাঁ রে, ওই শুনলাম তুই নাকি ওই জনশিক্ষা কেন্দ্রে যাস। হ্যাঁ যান খানে খানে ওই সন্ধ্যের সময় বই আর ছেলে ধরে যান, খানে খানিক পড়ো খানে খানিক লেখো। আচ্ছা তোর কি বুড়া বয়সে ভীমরতি হয়েছে? ভীমরতি হয়েছে? বলি সারাদিন খাটাখাটুনির পর একটু একটু ওই বিশ্রাম করবি, তা না তা না, ওই জনশিক্ষা কেন্দ্র। জনশিক্ষা কেন্দ্র হ্যাঁ রে, ওই তোর কাছে যে জন্য আসা, ওই ক্যানেলের ধারে 3 বিঘে জমি 5,000 টাকার বিনিময়ে 3 বছর জন্য লিজ দিবি। তো ওই অর্ধেক টাকা তো তোর বাপের শ্রাদ্ধেই নিয়ে আসলি। তা তো নিয়ে আসুন। ওই আমিও মাস পাঁচেকের জন্য ওই কলকাতায় চলে গেলাম, তা মাঝখান থেকে তোর ওই টিপ ছাপটা নেওয়া হলো না, তাই ভাবলাম ওই টিপ ছাপটা নিয়েই আসি। বলি এই অতগুলো টাকা পয়সার ব্যাপার কি বলিস? কি বলিস? মুই এলা ওই টিপ সব দিওর পাই না। হ্যাঁ আরে না না, ওই টিপ সব এলা মুই দিওর পাই না। কি বললি? টিপ সব দিন না মুই, টিপ সব দিন। নিমো হারাম, নিমো হারাম, বেঈমান, বেঈমান। বলি অতগুলো টাকা তুই আত্মসাৎ করতে চাস? আত্মসাৎ করতে চাস? এই নেতাই, হ্যাঁ এই নেতাই যেটি কথা দেয় সেটা কথা রাখে। মুই এলা সই করি, সই। ও তাই বল, তাই বল। বলি তোরা তো এখন আবার ওই লিখতে পড়তেও শিখেছিস, তাই সইটাই না হয় করে দে। ধর এই যে এই যে দে, সইটা করে দে। আমি নয় করে নে, তয়া করে তা হসই নেতাই ব ময়রে আদুন্তন্য বর্মন, নেতাই বর্মন। এই জমি জমি 5 হা বর্গির জায়গা যা র নেতাই, নেতাই সইটা করে দে। নেতাই তয়া করে তা কয়া করে কা র টাকা বৈশিকারি বি নৈশিকারি নি বিনি ম এ বিনিময়ে। নেতাই ওই সইটা 10 বছর রে আর 10 বছরের জন্য লাশলি আর বর্গি জ লিজ 10 বছরের জন্য। এটা কি লিখছেন? এটা কি লিখছেন? কথা হলে 3 বছরের আর নাকি দিছেন 10 বছরের। হ্যাঁ নেতাই ভাবছেন ঠকায় নেবেন? নেতাই, নেতাই আমার ওই দিন চলে গেছে। কথাটা শোন, কথাটা শোন। দেখ ওই মুহুরি বেটা, মুহুরি বেটা ওই কি লিখতে কি লিখেছে আমি নিজেও পড়ে দেখিনি। তুই পড়ি না হয় মোর বাড়ি হাতে বিরাও। নেতাই তুই মোর বাড়ি হাতে বিরাও। আমার কথাটা শোন নেতাই, মোর বাড়ি হাতে তুই বিরাও। A drama is staged in the hearts of millions of illiterates. The theme speaks about the reality of the poor. People can speak now, unlike before. Speak for literacy. Speak for a better life tomorrow. A mission of yesterday was to him a dream for a future betterment of the individual. To him, life is a journey that begins somewhere, ends never. Man lives in deeds, not in years, in thought, not in breath.
Satyendranath Maitra is a real inspiration for millions of Indian illiterates and neo-literates, to those who want to kindle the lamp of education to the people. Maitra was born in Calcutta on the 15th of August 1915. His father, Satyendranath Maitra, was an eminent personality of that time, a Brahmo by faith with the robust mind of a liberal socialist. Satyendranath founded the Bengal Social Service League on the 26th of January 1915, which was previously known as the Bongio Hitosadhan Mandali a year before. He started the work of the institution with the help of such eminent personalities like Rabindranath Tagore, Jagadish Bose, P.C. Roy, Brojen Sheel, Sukumar Roy, and Ramananda Chattopadhyay, making a call to people not to petition the existing British government, but start doing something concrete which would bring changes in the social milieu. The aim was to uplift the weaker sections of the society. Srinanda, a creation of his father, to eradicate illiteracy among women. Satyendranath grew up within this cultural environment. After completion of studies at the London School of Economics, he returned to Calcutta. Satyendranath breathed his last in 1950. Satyendranath now took over the charge of the institution. He was all set for bringing literacy and education to women and to the poorer sections of the society. He worked with associates like Kalidas Nag, O.C. Ganguly, and Shushabhan Sarkar. They all worked together to create a new social order, a new system of education, a new society of which Satyendranath was to be the young harbinger. His entire thought process developed as he interacted with the people of different walks of life, as he closely associated with the poor and the oppressed. He organized various relief services within the BSSL, which include health services, a school of primary education for children, and also routine adult literacy programs. 1977, we started to work together, Satyen Maitra and I, on an adult education policy. I believe India, for the first time, and I think any developing country for the first time, had an adult education policy with the preparation of which Satyen Maitra was very closely associated and which Satyen Maitra very much influenced. What Satyen Maitra introduced in this policy was a component of the importance of dialogue, organized action, and conscientization. And from that time, that means in about 1975-77, Satyen Maitra became more and more influenced by Freudian thought and by conscientization. And in Bengal Social Service League, as well as in all the activities with which Maitra was associated, he thought that making people aware of their existential situation, of their predicament, was a matter of greatest importance. And this began to figure prominently in the thinking of Government of India and thinking of several state governments. একখানে সুন্দর খাতা লেখমু কত মনের কথা দিতে একখানে সুন্দর খাতা লেখমু কত মনের কথা মূর্খ আমরা না থাকিয়া রাখি দেশের মান
মূর্খ আমরা না থাকিয়া রাখি দেশের মান তোমরা শোনো মোহর গান তোমরা শোনো মোহর গান তোমরা শোনো মোহর গান তোমরা শোনো মোহর গান কালাই অক্ষর চোখের জ্যোতি আন্ধার মনের চান কালাই অক্ষর চোখের জ্যোতি আন্ধার মনের চান তোমরা শোনো মোহর গান তোমরা শোনো মোহর গান In 1990, the Total Literacy Campaign program started all over the country. Enthusiasm motivated the people, the administration, and the participants. A new journey began for Satyendranath, preparing study materials and primers for the illiterates. These were written under the competent guidance of Satyendranath. The Government of India already declared BSSL as the State Resource Center for West Bengal in 1978. But the institution, under the leadership of Satyendranath, was more active even before. Satyen Babu had very strong views on the kind of literacy materials that the poor people required. We had a workshop on materials held in Pune. A large number of experts had come. There were linguists, there were writers, there were teachers of literacy. And in our discussions we found that the best contribution came from Satyen Maitra. Perhaps the reason was that he had actually worked among the poor people and he knew what their problems of reading and writing were. When he spoke to us, he said, look, it is necessary that we give literacy to people, but then people must not feel that we are oppressing them with our literacy. They must have literacy according to their own lifestyle. সত্যেন্দ্রর সঙ্গে আমরা এই উপকরণ কেন্দ্রে কাজ করছি দীর্ঘদিন ধরে I have been working with Satyendra for a long time in this resource center. Since my education was at the art college, I was trained to draw paintings in my own style. Satyendra, first of all, taught us to select the target group as the object, which should be the style of drawing for the group, not just the content, but also the form through which the groups can identify their traditional cultures. নিজের সংস্কৃতি এবং প্রথাগত যে তার চিত্রণ শিক্ষা কিংবা তারা যা দেখতে অভ্যস্ত তার সঙ্গে যাতে খুব মিল পায় এবং তারা নিজেদের মনে করতে পারে সেই He always tried to lay stress on such thinking, and he was all along very conscious of it. From that angle, he acted as a teacher for us. শিক্ষকের ভূমিকায় উনি কাজ করেছেন। To provide mental food for the new literates, Raja Bajar, a newspaper, was published by BSSL, which was later known as Notun Jagat and Cholti Jagat, the editor of which was Satyendranath himself. Paulo Freire has spoken about the culture of silence. If the culture of silence is shattered among the illiterates, the solution of the problem of adult literacy could be quite easy. That means the illiterates would be more and more vocal about their own needs and claim their demands very effectively. Satyendra understood and was able to internalize the dynamics of training program, which is just not a chalk and talk affair,
but which is something to be participative, to be communicative in order that it is effective. In all his training program, he was so clear and so level-headed in his communication. এই আমরা কথাটা আমি এখানে ছড়িয়ে লিখেছি আমরা। কি বললাম? আচ্ছা, আমি এরকম করতে পারতাম, তাই আমরা কথাটা আমি লিখেছি আমরা। What is indicated by the signs of slow motion? এটা না করে It means read slowly. এই স্লো If we read slowly, our eyes would move across every letter of the word. Our ears would also respond favorably. This is what we call phonetic learning. অর্থাৎ এই শব্দের মধ্যে দিয়ে সে বর্ণগুলোর উপর দিয়ে চোখ বোলাতে বোলাতে যাচ্ছে, অর্থাৎ তার চোখটা প্রত্যেকটা বর্ণের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে যাচ্ছে আর বর্ণের চেহারাটা দেখতে দেখতে যাচ্ছে। এখানটাই হচ্ছে বিজ্ঞান, ধীরে ধীরে বলতে হবে। আমরা কথাটা এখানে ছড়িয়ে লিখেছি আমরা। কি বললাম? আ ম ব শুনে রয় আকার আমরা। হ্যাঁ, তারপরে আছে আম, আ ম আম, আ ম আম, তারপরে আছে মা। Whenever he used to come to the district, he used to visit the villages, he used to mix around with the villagers, he used to mix around with the literates, neo-literates and the workers, so that on one hand he knew what was the need of the organizers and the implementers, and on the other hand he was equally conversant with the needs of the neo-literates. One of the most practical suggestions through which the entire literacy campaign in West Bengal, or so to say in our country, has been benefited was his concept of introducing a bridge course in between the total literacy campaign and the post-literacy campaign. বই হওয়া দরকার যেটা তাদের আকর্ষণ করবে, যেটা তাদের নানান রকম ভাবে তাদের মনে ঘা দিতে পারবে, এইরকম কিছু কিছু লেখা হওয়া দরকার। বইটা যে লেখা হবে তার ভাষা কি হবে? ভাষা মানে আমি বাংলা ইংরেজি হিন্দির কথা বলছি না, আমি বলছি শব্দাবলী। কারণ গ্রামের লোক সব শব্দ তো বুঝে না। সুনীল যা বলেছেন তার মধ্যে অনেক চিন্তার জিনিস আছে। আর গ্রামের লোকরা কম জানেন আমি এটা কোনোদিনই মনে করিনি, কারণ হচ্ছে ওদের ভোকাবুলারি খুব কমেও মনে হয়নি, কারণ যখন রাগারাগি ঝগড়াঝাটি হয় ভোকাবুলারি রেঞ্জ চলে যায় একেবারে। এদের ভোকাবুলারি কিন্তু খুব ভালো, আমি বলবো না যে এদের ভোকাবুলারি খুব কম, এবং এরা অনেক টার্ম ব্যবহার করে যেগুলি আমরা জানি না, হয়তো বললে পরে আমাদের সাহিত্য তার উপকৃত হতো, শক্তিশালী হতো। সত্যেন্দ্রনাথ কিছু চাপিয়ে দিচ্ছেন না কারোর উপর, কোন বিষয় চাপিয়ে দিচ্ছেন না। বিষয় চাপিয়ে না দিলেই লেখকদের পক্ষে সুবিধা। আমার আপনাদের কাছে অনুরোধ যে এই যে গোষ্ঠীটা রয়েছে, যে 102 গোষ্ঠী, 9 থেকে 14, তাদের একরকম উপাদান, তারা কি অসম্ভব অসুবিধার মধ্যে পড়তে আসে। আর মানে ধরুন কুকি জেলে অন্ধকার গ্রামে তারা পড়তে আসছে, আমি হলেও আমি যদি শিক্ষা করতাম না, আমি দুদিনে সেখান থেকে ছুট হয়ে যেতাম, কিন্তু তারা আসতে মাসের পর মাস আসছে। এই আগ্রহটা একটা ঘটনা। In search of new ideas, new thoughts, Satyendranath continuously interacted with eminent writers, poets, and the media persons from time to time. He always tried to use modern-day technology in developing the methods of literary works. কেমন আছেন বলুন? ভালো আছেন তো? আচ্ছা, গতদিন আমরা যেগুলো পড়েছিলাম বা শিখেছিলাম, প্রথমে সেগুলো আমরা যাচাই করে নেব, তাহলে পড়াটা ভালোভাবে মনে থাকবে। Video VT was one of his new creations for the benefit of the illiterates in the absence of the volunteer trainers in the rural areas. বোর্ডে আমি একটি বর্ণ লিখলাম। এই বর্ণটি আপনারা আগের দিন শিখেছেন। বলুন তো এটি কোন বর্ণ? বলুন। হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন, এটি হলো ক, ক বর্ণ। আরেকটি বর্ণ দিচ্ছি। Topshia, the eastern part of Calcutta.
Most of the population here are from the minority Muslims. With the initiative of Satyendranath, literacy classes started here from the mid-60s. Not only that, it was for the first time in the country that Satyendranath launched the legal literacy programs to make the illiterates aware of the intricacies of law. প্রত্যেকটি বিয়ে আমাদের নজর রাখতে হবে যে প্রত্যেকটি বিয়ে প্রত্যেকটা বিবাহ যেন চুক্তিপত্র দ্বারা সম্পাদিত হয়, অর্থাৎ 10 টাকা স্ট্যাম্প পেপারে নথিবদ্ধ করে যে কি চুক্তিতে। কেন আমরা এটা বলছি তার একটা কারণ আছে। ধর্ম যদি আমাকে চুক্তি করতে যদি আমাকে অনুমতি দেয়, তাহলে সেই ধর্মই আমাকে অনুমতি দিচ্ছে যে যার যার ভিত্তিতে তুমি এই চুক্তিটা করবে সমস্ত কিছুই আমরা চুক্তির মধ্যে আনবো। কেন? Every marriage will have to be a contract written on the stamped paper. If religion provides for such contracts, these have to be accomplished. All Muslims are familiar with the word talaq. A Muslim male can, at any time, announce a talaq before 2 witnesses. But such right of the Muslim male would be a curse on Muslim women. If there is a contractual agreement on marriage, the Muslim woman can also claim the right to declare a talaq. আমাদের ধর্মে আছে একজন মেয়ে বিয়ের সময় সে স্বামীকে দিয়ে চুক্তি করে নিতে পারে যে তোমার যেমন আমাকে একতরফা তালাক দেওয়ার অধিকার আছে, ডিভোর্স দেওয়ার অধিকার আছে, তেমনি মেয়েকে তুমি সেই অধিকারটা দাও। কিছুদিন পরে সত্যেন্দ্র স্থির করলেন যে শুধু এইটুকু হলেই হবে না। A few days later, Satyendranath felt that more efforts should be made to develop literacy among them. The post-literacy program did not exist at all in our country, but Satyendranath started it. There were no books, no materials. Satyendranath decided to start here a sewing machine program. The local women could come to the center for their economic betterment. This would stimulate their interest for getting educated. He undertook a new kind of planning. He rightly felt that the neo-literates should note down in their exercise book the methods of sewing machine. I know of his important contribution to Bangladesh, where he used to go for advice and consultation from time to time. He went to Tanzania to give advice on adult education and literacy, and Vietnam, again, where Mr. Le Son, who worked very closely with Ho Chi Minh, invited Satyendranath Maitra to give advice on post-literacy and continuing education programs. He came in February 1991 when Mr. Rogadia of India was UNESCO advisor. Myself and Satyendranath Maitra was the resource person in that workshop organized by the government of Bangladesh. In that workshop, we developed the national literacy curriculum for Bangladesh and 3 adult literacy primers for the literacy program. In the entire workshop, Satyendranath gave technical support. Allow me to present to you Sri Satyendranath Maitra, by conferring on whom the degree of Doctor of Literature honoris causa in recognition of his highly distinguished contributions in the literacy movement in India and abroad, the university would honor itself. I pray that the degree of Doctor of Literature honoris causa be conferred on him. To honor the contribution to the cause of adult literacy, Satyendranath was awarded the Doctor of Literature from the Rabindra Bharati University in 1995, the Nehru Literacy Award in 1972, the Iraq Award in 1986, and the UNESCO Award in 1974. দেখাশোনা করলেন, কিন্তু অন্তরা তখন এত ছোট, ওকে
অ্যালার্জি আছে ছাগলের দুধ খাওয়ায়। কি করবো আমরা তো যাই হোক খাবার টাবার পেলাম। তখন তো উনি বললেন যাচ্ছেন। Satyendranath Maitra, his wife, was a constant source of inspiration to him. He was also greatly involved with his family duties. দেখলাম যে উনি ফিরে এসেছেন হাতে একটু দুধ দিয়ে একটা বাটিতে করে। তাই আমি বললাম, কি করে আনলে? বলে কি কাল বোধহয় ওই মাঠে একটা ছাগল কিছু ছাগল চড়ছিল তার থেকে উনি দুধ দুয়ে এনেছেন। তো আমরা তো অবাক হয়ে গেলাম। তারপরে অন্তরের সাথে খেলো। He was so realistic and practical that whatever he thought, whatever was his opinion and experience, he always tried to field test them. Without testing his experience in the field, he would never form an opinion. And he was very dynamic. He changed his strategy or the technique of teaching the alphabets from time to time. Satyendra was an outstanding contributor of this program in many forms. He said that just as food and shelter and clothing are relevant for the poor people, so is literacy, but only that literacy which makes the poor people empowered, makes the poor people capable of coping with the difficult situations of their lives. সাক্ষরতাকে মাঝখানে রেখে Satyendranath realized how a voluntary organization can perform its role best in the field of social change through literacy. উপলব্ধি করেছিলেন। And I think that when the history of adult education is written, Satyendranath Maitra would probably be recognized as the greatest adult educator that we have had in our country in the 20th century. The man who dedicated his life to the cause of adult literacy, to the cause of uplift of the poor and the oppressed, breathed his last on 5th of June 1996. But the journey, which is said, continues. It will continue. It is a journey that never ends.